Okay, alright. So chapter 7. So kita tengok summary dahulu dekat sini. So the first part 7.1 is gravitational force and field strength. Okay, so the equation daripada Newton's law of gravitation. Okay, so when you have two masses, okay, you akan ada attractive force lah between the two masses. Okay, and the equation is Gmm over r square. Okay, so G is the gravitational constant. And then you have mass dekat sini untuk kedua-dua mass lah. And then you have a radius ataupun this one sebenarnya adalah distance. Okay, dia adalah distance from mass to mass lah. Let's say you have two masses. Okay, so R will be the distance between two masses. Okay. And then you have a gravitational field strength. So you have A equals to Gm over r square. Okay, so yang ni sebenarnya datang daripada Newton's second law. We have Fg equals to mag. Okay, so Ag is equals with Fg divided by m. Okay, so Fg tu denote as gravitational force tadi lah. So when we do the substitution, so we have Gmm over r square divided by m. So boleh cancel lah dekat sini. That's why after all we have Ag equals to Gm over r square. Okay, so mudah sahaja dekat sini. Cuma for this two, please make sure you read the question carefully. So ramainya saya jumpa careless mistake berlaku antara dua ni lah. Okay, the question asks for gravitational force tapi dia pergi kira gravitational field strength sahaja. Ada juga yang minta gravitational field strength, dia pergi terus kira gravitational force. Okay, soalan pun biasanya bersambung-sambung. So you have to make sure read the question carefully. Baca betul-betul dia minta apa, gravitational field strength ataupun dia minta gravitational force. Okay. Okay, so the next one we have a gravitational potential energy U. So dekat sini adjust sedikit sepatutnya ada negatif dekat depan equation tersebut. Okay, U equals to negative Gmm over r square. So remember we have graph. Okay, let's say this one is the radius of the earth. So this is the graph for U against R. Okay, so dia adalah inversely proportional and it's negative. Okay, so adjust sedikit, tertinggal negatif dekat dalam equation yang diberikan dekat situ So yang ni pun sama. So gravitational potential energy, tapi dah ada perkataan energy ni biasanya tak terkeliru lah, energy sahaja U. Okay, gravitational field strength A. Okay, kalau ada perkataan force then merefer kepada F. Okay, so the next one we have 7.3 satellite motion in the circular orbit. So yang ni soalan memang berkisar tentang satellite lah. You have Earth and then you have a satellite. Okay, moving circulate ataupun move in a circular motion, okay, through the orbit lah dekat sini, circular orbit. Alright, so because of this one is a circular motion, okay, so this one is kita kata berkait rapat dengan chapter 6 lah. We learn about circular motion in chapter 6. Okay, so we have Fc is equals to Fg over here. Okay, the centripetal force, okay, we know that object yang bergerak dalam circular motion, you akan ada centripetal force, and this centripetal force is provided by gravitational force. Okay, that's why we have Fc equals to Fg. Okay, from here kita boleh dapat equation velocity. So mv square over r equals with Gmm over r square. Okay, betul. Okay, alright. So dekat sini dua benda yang saya nak awak perhatikan betul-betul Dalam equation ni, Fc, we have mv square over r. So mass dekat sini mass apa sebenarnya? Mass yang mana satu? In this case, we have Earth dengan satellite. So which one? Satellite. Satellite, yes, very good. Okay, because sebelum ni kita belajar when you have a ball attached to the string and then they move in circular motion. So mass yang kita masukkan adalah mass of the object ataupun ball dekat sini. So in this case benda yang sama lah. So therefore what happened? This one kita akan cancelkan kiri dan kanan. Okay, so it means what left over here. So ni pun boleh cancel. So V equals with Gm over R square root.
Okay, so it means that the capital M over here is referring to which mass? Mass of the Mass of the earth. Okay, alright, so kena berhati-hati because the question nanti you akan tengok dia akan bagi juga mass of the satellite, but we don't need the mass of satellite, kita perlukan mass of the earth. So ni adalah mass of the earth. Okay, so how about the R over here? Okay, let's say you ada this one is the capital R, okay, radius of the earth, and this one is the altitude. So the R value will be what? Distance between the point and the point mass, miss. Between point mass to point mass. Kalau in this case maksudnya apa? Daripada mana? Center of the earth ke daripada surface of the earth? I think surface. Okay, alright. So this one kena clear. So R over here starting from the center of the earth to the satellite. So it means that the R over here is R, radius of the earth, plus with H. So yang ni kena berhati-hati. So this one starting from the center of the earth sampailah ke point ataupun you kena tambahkan altitude sehingga ke satellite tersebut. Okay, because remember last time kita belajar bila kita buat circular motion, so apa yang kita akan ambil adalah nilai radius daripada center of the circular motion to the ball, okay, to the particle. Alright, so R here must start from the center. So same thing over here, we gonna have R plus H, okay, capital R plus H untuk radius di sini. Okay, alright, compare with the gravitational potential energy. Okay, so dekat sini R. So gravitational potential energy, you will see that over here, we never, because gravitational potential energy is a measure of work done, okay, by the system, okay, to move object ataupun particle from one point to another point. Okay, and kita tak pernah nak kira potential energy inside the earth. Okay, so potential energy hanya start daripada surface of the earth sehinggalah infinity. So now R over here will be the altitude sahaja. Okay, jarak daripada objek tersebut sehingga surface of the earth sahaja. Kita tak masukkan radius of the earth. Okay, alright. So next pula, okay, sama juga yang lain-lain tadi. Kita ada this one. So R over here, yang ni kita akan ambil daripada center of the earth. Okay, this one pun sama juga, kita akan ambil center of the earth. Yang ini sahaja yang kita akan ambil daripada surface of the earth. So boleh take note terus, conteng dekat situ. Okay, so the R value yang ni sahaja yang lain untuk potential energy. Yang lain semua daripada center. Center ke center. Alright. Okay, so this one adalah velocity, the tangential ataupun linear velocity of the satellite. Okay, this one. Alright. And we have another type of velocity. We have escape velocity. So escape velocity is the minimum velocity, okay, that the rocket ataupun apa sahaja yang kita nak lepaskan daripada gravitational acceleration of the earth, okay, yang kita kena provide so that dia boleh pergi ke infinity lah. Okay, so kita panggil dia sebagai escape velocity. Alright, so escape velocity over here we have equation square root of 2gm over r. So r dekat sini adalah radius of the earth. Okay, memang dia dah gunakan simbol capital R lah dekat sini, radius of the earth. Okay, so this one is the derivation. So kalau tak guna this one, you boleh guna this equation lah. Okay, and G over here is 9.81. Kita boleh terus guna. Okay, alright. Okay, so the last part kita ada period over here. So again yang ni saya dah tunjukkan derivation dia waktu lecture hari tu. So T is the period and then equals to 2 pi over square root of R cube over GM. So R cube again, R over here start from the center of the earth. Okay, it means you have to add radius of the earth plus with the altitude. Okay, baru masukkan dalam small r dekat sini. Okay, so far, is there any question? Yeah. Boleh repeat yang R yang take H to the potential and gravitational potential energy. Okay, gravitational potential energy.
Okay, bila kita nak masukkan nilai R dekat sini, kita akan guna altitude sahaja. Okay, altitude ni maksudnya jarak daripada surface of the earth to the particle yang kita nak kira tu lah. Okay, because untuk energy, okay, kita kita tak pernah nak mengira energy untuk memasukkan sesuatu sampai ke dalam bumi, tak ada. Alright. Okay, so yang ni kita tak perlu ambil. Kita hanya perlu ambil the altitude. Okay, jarak daripada surface of the earth sehingga objek tersebut sahaja. Okay, boleh. Miss. Alright. Okay, ada lagi soalan? Miss, boleh tak ulang maksud escape velocity? Okay, escape velocity ni maksudnya dia macam ni . Contohnya, kita ada roket. Okay, roket ni kita nak lepaskan ke certain distance lah dekat sini. Okay, nak lepaskan daripada gravitational force ataupun daripada gravitational field strength kita. Okay, so in order to make sure dia boleh melepasi tarikan graviti bumi ni, we need to supply minimum velocity. Okay, maksudnya kita nak lancarkan tu dia masih dah ada certain velocity lah. Alright, so yang tu kita panggil sebagai escape velocity. Okay, so escape velocity equation dah berikan lah dekat sini. V escape equals to square root of 2gm over r. Okay, so yang ni memang untuk kira objek yang kita nak launch daripada bumi keluar, okay, supaya dia boleh bebas daripada tarikan graviti bumi. Okay, maksudnya dia boleh terawang-awangan dekat luar tu kan. Okay, so in order to make sure dia boleh melepasi, tak patah balik, okay, kita kena ada minimum velocity supply lah pada roket tersebut. Okay, that's why kita tengok bila nak lancarkan roket, dia akan bila launch sahaja dia akan terus bergerak dengan laju yang tinggi lah. Okay, and the equation is 2gm over r. So dekat sini g is the gravitational constant, m over here is the mass of earth. Okay, again so mass of earth bukan mass rocket. R dekat sini adalah radius of the earth. Okay, so you masukkan nanti you boleh cari nilai lah. Kalau dia cerita tentang planet lain, then you akan perlukan nilai m yang baru serta r yang baru. Okay, sebab setiap planet mempunyai mass yang berbeza dan juga radius yang berbeza. Okay, boleh? Boleh. Okay. Next.